Szeretettel üdvözlök mindenkit itt a rendezvényünkön. A mai nap egy magyar és lengyel együttműködést, kutatói együttműködési disszeminációs konferenciát tartunk. Az ősrégészet, illetőleg a földtudományi kutatási eredményeket szeretnénk önök elé tárni a mai nap. Mivel az intézményünkhöz, illetőleg a természettudományi karhoz és a Dobó István Vármúzeumhoz is Egri részről kötődik ez a rendezvény, én szeretném felkérni először Dékán asszonyunkat, hogy pár szóval nyissa meg a megnyitónkat, majd pedig tehát ugye Pénzesné Kónya Erika Dékán asszonyt, ezt követően Patkós Csaba intézetigazgató urat, majd pedig a Dobó István Vármúzeumnak a vezetői igazgatóját, Perec Mátyást. És akkor át is adnám a szót neki. Thank you for coming, Polish colleagues, to arrive in Hungary. We will begin our scientific conference today, and please just some words. We will heard our head of natural science department, Pénzesné Kónya Erika. Please, Erika. Thank you very much. Szeretettel köszöntök mindenkit, tisztelt professzor urak, tisztelt résztvevő, tisztelt igazgatók, kedves oktató kollégák. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a különleges rendezvényen, egy nemzetközi és interdisziplináris rendezvényen. A természettudományi kar nagy örömmel ad helyet olyan rendezvényeknek, amelyek valamelyik intézethez kötődnek, vagy pedig interdisziplinárisan kismértékben, nagymértékben természettudományos vonatkozásúak. Nagyon örültem, hogy meghívást kaptam erre a rendezvényre. Botanikusként egyébként is a paleobotanika iránt érdeklődök, úgyhogy mindenképpen szeretnék addig maradni, amíg lehet. Néhány szóban még annyit, hogy 5 intézetünk van, az egyik legerősebb a Földrajz és Környezettudományi Intézet. Mindenképpen örülök annak, hogy ez az intézet ad helyet a rendezvénynek. Remélem azért hallgatókat is sikerül közben becsábítani, és ők is részesei lehetnek ennek a magas színvonalú rendezvénynek. Köszönetet szeretnék mondani Dobos Anna kolléganőnek és az ELTE részéről Mester Zsoltnak, hogy ezt a rendezvényt szervezték és idehozták. In English, I would like to say some words for the guests from Poland. I would like to say that I am very happy to be a place for this event. We have 5 institutes here in the Faculty of Sciences, and we are mountain people because we have a locality on the top of Eger, but I hope you will see other places as well. And I would like to thank you, Anna, for organizing this event here, and Zsolt Mester from Eötvös Loránd University. We have a profile that we have different scientific areas, sport area, informatics and sciences here in the Faculty of Science, and one of the strongest scientific institute, and we have a strong educational profile in the Institute of Geography and Environmental Studies. So I will give the stafeta to Csaba. Thank you very much. Hölgyeim és uraim, köszönöm Dékán asszonynak a felvezető szavakat, és hogy mi vagyunk az egyik legerősebb intézet, ez nagyon hizelgő számomra, igyekszünk. Köszöntök mindenkit a Földrajz és Környezettudományi Intézet nevében. Intézetünk foglalkozik természetföldrajzzal, környezettannal, tájföldrajzzal, illetve társadalomföldrajzzal is. Sajnos én a társadalomföldrajznak vagyok a művelője. Ez nem annyira izgalmas, mint az a terület, amit önök itt tudományosan vizsgálnak.
Ha megnézzük a mai programot, akkor nagyon sok érdekes, izgalmas, tudományos területet látunk. Egyrésztről ugye interdisziplinárisak vagyunk, tehát paleobotanika, ami számomra kínai egyébként, régészet, ami rettentően izgalmas. Most itt félre pillantok Racki tanár úrra. Ő valószínűleg nem emlékszik, de mi találkoztunk 21 évvel ezelőtt a polgári ásatások idején, ott kint a terepen, még ókorász tanárom, Nemes tanár úr vitt ki bennünket, és én elhoztam néhány obszidián pengét. Remélem nem hiányzik a gyűjteményből. Mester Zsoltot kell. Tehát interdisziplinális lesz a mai alkalom, és internacionális, tehát nemzetközi is. Köszöntöm vendégeinket Lengyelországból, Budapestről, illetve a Vármúzeumból is, tehát tényleg egy nagyon integrált lesz itt. És mint földrajzos hadd mondjam, hogy büszke vagyok arra, hogy a intézet mint egy ilyen integrátor tud közreműködni most a rendezvényen. És ugye ez most a tudomány ünnepe, azt gondolom, hogy ünnepeljük együtt a tudományt. Dear guests, ladies and gentlemen, I welcome you here at the Institute of Geography and Environmental Sciences. Personally, I'm a social geographer, but these areas you are dealing with are, I must say honestly, really interesting, and I think it's the science you're dealing with is the science with capitals. So I'm proud to be the node where we can integrate these really important and interesting studies you are interested in. So I wish you a fruitful conference here and a pleasant staying here at the top of the hill. Thank you very much. Köszönöm. Dékán asszony, professzor, kedves kollégák! Hát, hogyha folytassam a coming out-ot, akkor hagyj valljam be, hogy egy 20 évvel ezelőtt még a katedra másik oldalán helyezkedtem el, és ugye kevesen tudják, vagy szerintem senki, hogy Dobos Anna tanárnő az én tanárom is volt a Kossuth Egyetemen, úgyhogy kicsit most változott a helyzet, és nagyon örülök, hogy jó magam itt lehetek, és a intézményem, a Dobos István Vármúzeumnak volt olyan szerencséje, hogy ebben a kutatási projektben részt vehetett. Ugye a Dobos István Vármúzeum az megyei hatókörű múzeum, és ennél fogva régészeti tevékenységet folytat egész Heves megyében, illetve nem csak Heves megyében, hanem akkreditációnk van a Nógrád megyei területre is. És hát ugye nyilván önök tudják, hogy Heves megye, illetve hát Nógrád megye az egyik legintenzívebb régészeti terület, így hát nagyon sok tehát a kiterjedt és nagyon sok kutatási projektet indíthatnánk, de hát ugye most jelenleg ugye a mostani kutatási projektnek az eredményeit hallgathatjuk. Idén tavasszal írtunk alá egy együttműködési szerződést a immáron Eszterházi Egyetemmel, és ez a projekt tulajdonképpen ennek az együttműködésnek az egyik gyümölcse, és mi nagyon szeretnénk ezt az együttműködést tovább folytatni, elmélyíteni, és hát reményeink szerint, ahogy tegnap a pár jó pohárból mellett beszélgettünk tanár úrral, akár ennek az együttműködésnek valamikor egy új intézet és eredménye lehet a távoli jövőben, hiszen a Vármúzeumnak a kutatási kapacitása, a tevékenysége, illetve az egyetemnek a kapacitása nagyon jó alapokat szolgáltat erre. És some words in English, hogyha folytassam én is, continuing the speech. We met yesterday and we could talk about lots of opportunities, and I think the museum and the university
are ready to continue this cooperation. We have all of the opportunities in this cooperation, of course the university, the museum, the archaeology, and the wine, of course. And finishing the speech, I would like to wish you a effective conference and enjoy the staying here. Thank you. A köszöntéseket a vendégek oldaláról is folytatva felkérem professzor urat, Racki Pál professzor urat, az Ötös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézetének korábbi igazgatóját és egyik meghatározó személyiségét, úgyis, mint az együttműködések magyar oldalán, az akadémiai együttműködések magyar oldalán résztvevő egyik irányító kutatót, hogy pár köszöntő szót folytatjuk. Tisztelt szervezők, hát először is köszönjük a meghívást, és már előjáróban gratulálni szeretnék ehhez a kezdeményezéshez, mert egy rövid idő alatt egy ilyet megszervezni, amelyik nemzetközivé bővült, hát ez nem kis energia kellett. Amikor engem fölkért a Mester Zsolt, hogy hát néhány szót mondjak, akkor úgy elgondolkodtam, hogy hogyan lehetne valami szimbolikus módon megmutatni, hogy miről beszélünk, és tulajdonképpen megmutatni ennek a kooperációnak azt a sokfajta dimenzióját, és akkor említettem neki, hogy én tulajdonképpen szeretnék egy kis demonstrációt csinálni, azt hiszem a kollégák Magyarországból is érteni fogják. Én egymásra tettem itt 5 darab könyvet. Ez az 5 darab könyv, ez egy stratigrafia. Ez egy rétegsort szimbolizál, és ennek a rétegsornak van egy időbeli mélysége. Ez a rétegsor ez 2006-ban kezdődik, amikor egy konferencia volt. Úgy szól az egész véletlenségből, azt mondja, a polgár lengyel. A lengyel itt félreértés, nem erről a Lengyelországról van szó, ez egy lelőhely a Dunántúlon, de mégis ez az egyezés, ez egy jó indítás itt. És a vége, az pedig Mester Zsoltnak a legutóbbi kiadású kötete közösen, és az összes kötetet mi köti össze? A budapesti, illetve vidéki intézmények és a lengyel, a krakói tudományos és művészeti akadémia, illetve a Jagielló Egyetem, és ez a kooperáció ebben a dimenzióban, ez itt azt lehet mondani, hogy már 10 éve működik, és 10 év alatt ilyen szekvenciát hozott létre. Én azt szeretném, hogy ez folytatódjon. És ebben olyan nemzetközi kötetek is vannak, amelyik a jelentésében is, hogy agroecological barrier, amelyik önmagában megjeleníti azt, hogy a környezet és a régészet összefüggései, interdisziplináris vizsgálat, tehát ez is egy újabb dimenzió, az idő, a rétegek, a kooperáció, és akkor meg kell említenem, hogy ebben olyan lelőhelyek is vannak, mint Füzesabony Budapest. Éppen a Domborócki Lacival tegnap beszélgettem, hogy egy szimbólumá lett Európában. Mert hogy 94-95 óta tudjuk, hogy az alföldi vonaldíszes kerámiának itt, a nagy magyar Alföldön pontosan olyan telepei vannak, mint Köln-Lindenthal, vagy mint a Párizsi medencében. Korábban nem volt így. Tehát elérkeztünk Heves megyébe, itt vagyunk, és én azt gondolom, hogy szimbolikusan innen kéne folytatni. Köszönöm szépen. I think you could understand. Quite shortly, I wanted to emotionally produce here a practical sequence, and at the same time, this is a metaphoric summary of our activity, and we do hope that we would be able to continue this type of cooperation, which is personally very dependent on your activity, Professor Kozłowski. Thank you so much. És a köszöntések befejezéseképpen a lengyel oldal nevében fölkérem professzor Janusz Kristóf Kozłowski, hogy ő is mondjon pár köszöntést.
Honorable Dean, ladies and gentlemen, dear friends. I would like to say some words about this cooperation between Hungarian and Polish historians, because this is the most important domain. I think that this cooperation in the area of the history started even in the 70s of the past century, when we identified here Polish raw materials coming from southern Poland and which appear in one of the important Middle Paleolithic site, Szorinkut, Ciklejrek. And I think that is a very crucial moment for this long process of study of the Polish-Hungarian relation with the history from the point of view of the circulation of raw materials. In fact, it is interdisciplinary in its nature, this study. And this long process has been summarized in this book you edited, published in Krakow, about this raw material circulation in the Carpathian Basin and north of the Carpathian Range. The other area is the area concerning this region, the sites in the vicinity of Eger. The transition from the Middle to Upper Paleolithic in Hungary was based mostly on cave sites, but for the first time here we have a complex of open-air site, and this open new perspective concerning late Middle Paleolithic and also early Upper Paleolithic, particularly the origination Silesian and this new unit which we distinguish with macroblade industries. In last years, the Hungarian-Polish cooperation was done particularly in the area of Neolithic. We published, as Pali showed here, the three important symposia concerning the process of Neolithization and the later Polgar, and these books are frequently cited in the European literature, not only European literature. And also, I would like to stress the importance of our work on this, in the area of this process of Neolithization of the northernmost spread of the early Neolithic cultures, and the formation also of this Eastern Linear culture. And this was, of course, we have had this possibility due to Dr. Laszlo Domborowski, who excavated several sites like Apts, like Tisaseresh, Domahaza, which are very important, of crucial importance, and we have a honor and pleasure to participate in the investigation and also in the process of publication of this site. Also, last year we worked on some problems concerning the transition from the Neolithic to the Eneolithic, to the Copper Age, and it was some years ago, in 2013, it was a symposium here, international symposium about this Copper Age problems from Hungary to the Aegean Sea Basin. I think that this is a lot of different questions, and I am sure that in future this list of different problems will be much longer, and I wish you a fruitful discussion during this symposium. Thank you very much.
akkor megkezdjük a tudományos programot az előadásokkal. Előjáróban szeretném felkérni az előadókat arra, hogy tartsák be a kiszabott időt, mert hogy hosszú a programunk, és feltétlenül ahhoz, hogy minden beleférjen, ez nélkülözhetetlen. Ugye 25 percet gondoltunk maximum az előadásokra, hogy legyen idő kérdésre, hozzászólásra. Mi a levezetés közben 20 percnél fogunk jelezni, hogy az előadók így könnyebben tudják az időt figyelni. Dear colleagues, we ask to keep the timing, and we will sign at the end of 20 minutes for showing the time resting 5 minutes. Okay, thank you. Az első előadás, tehát a programról is egy pár szót. A program összeállításánál igyekeztünk már a szerkezettel is arra utalni, hogy ebben a széles együttműködésben, amit egyrészt a természettudományos oldal, főleg a földtudományok, másrészt a régészet fölvonultak, és ráadásul egy hosszú időszakon keresztül a mi programunk a paleolitikumtól a neolitikum végéig öleli föl az együttműködések eredményeit, és ez egyfajta logikai rendszerbe szerveztük, tehát kezdjük a legrégebbi dolgokkal, úgyhogy az első előadásra fölkérem Gutay Mónikát és Dobos Annát, hogy a régészeti és földtudományi üledéktani, talajtani, geomorfológiai kutatások eredménye Mátralai a paleolitikus lelőhelyei, Abc és Feldebrő című előadásukat tartsák meg. Bemutatnám röviden az előadókat is, azért, hogy nyilván nem mindenki ismeri őket. Gutay Mónika a Dobó István Vármúzeum régésze, ősrégészettel foglalkozik. Mónika Gutay is from the Dobos István Castle Museum from Eger, archaeologist. Dobos Anna a Eszterházy Egyetem földrajzi és tanszékének docense, geomorfológus, és az előadásba bekapcsolódik Szegedi Kristóf, EMA, tehát mesterszakos hallgatónk is, aki részt vett ezekben a kutatásokban. Kérem a előadást. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, nagyon örülünk a meghívásnak. Két felső paleolitikus lelőhelynek a régészeti és a földtudományi kutatási eredményeiről szeretnénk előadást tartani. Már szó esett arról, hogy Mátra-hegység területén terepkutatásokat végzünk 2004 óta, Kerékgyártó Gyula terepkutatóval. A Tarna völgytől egészen az Agyva völgyig közel 300 paleolitikus gyűjtési pontot azonosítottunk. Ezek közül több régészeti lelőhelyen végeztünk sikeres ásatásokat. Itt láthatjuk, hogy mely lelőhelyeken vannak már rádiókarbon koradataink, illetve előzetes USL eredményeink. Itt régészeti feltárásokat végeztünk Absomjó 5-6, Abc 9-es, Halmajugra Szolertülő, Feldebrő Bakoldal, Karácsony-Taródi hegy, Karácsony-Dugrai part 2, paleolitikus lelőhelyeken és Erk egyes számú mezolitikus lelőhelyeken. Ezen kívül 60 tuzsondőlő 2-3-as számú lelőhelyeken egy pleisztocén bölény maradványait tártuk fel. Heves megyében a paleolitikus kutatások nagy múltra tekintenek vissza.
mert az Eger környéki kutatások a II. Világháború után kezdődtek, és még a mai napig is tartanak. Ezzel szemben erről a térségről, amiről az előbb beszéltem, kevés információval rendelkeztünk a korábbi évekből. Itt bemutatnám ABC 5-ös 6-os számú lelőhelynek a környezetét. ABC 5-ös 6-os számú lelőhely a Zagyva középső pleisztocén teraszának a közelében, a Somlyó-hegylábi felszínén található. Tőle olyan 2,5 km-re található ABC Farkasmajor és ABC Berekaja egyes számú lelőhelyek. ABC települést a Cserhát-hegység és a Mátra-hegység veszi körbe. Azt láthatjuk itt a baloldali térképen, hogy a Cserhát-hegységben elsősorban középső paleolitikus lelőhelyek, míg a Mátra-hegységben és a Zagyva-völgyben pedig paleolitikus lelőhelyek találhatók, felső paleolitikus lelőhelyek. Itt a narancssárga csillaggal a kőnyersanyag források vannak jelezve. A kőnyersanyag források 10-15 km-re találhatóak a felső paleolitikus lelőhelyekétől. A másik térképen pedig ABC környezetében láthatóak azok a fosszilis csont előfordulások, például ABC Somlyó 5-ös 6-os számú, 9-es számú lelőhelyeken, jobbágyiba, Szúdok püspökébe és 60 Duzsondőlőn, ahol feltártak, illetve felszíni gyűjtések során kerültek elő fosszilis csontok. Átadnám a szót dr. Dobos Annának. Köszönöm szépen. Először is szeretettel üdvözlök mindenkit. Ebbe a kutatásba, az ABCI, illetőleg feldebrői kutatásba 2014 őszén kapcsolódtam be. Ezúton is köszönöm még egyszer a Dobó István Vármúzeumnak, a munkatársainak ezt a lehetőséget, Domboróczki Istvánnak is, természetesen is Mónikáéknak, hogy együtt dolgozhatunk. Nekem ebben a projektben döntően az volt az alap kutatási feladatom, hogy az ABCI Somlyó, majd pedig látni fogják környezetének egy környezeti rekonstrukcióját végezzem el földrajzi szempontból. Ebbe egyébként beletartozik a negyedidőszaki különböző üledékeknek a vizsgálata, illetőleg maga a formakincs vizsgálata, a különböző feltárt talajszelvények, forrásoknak az értelmezése, és természetesen munkáknak a legutolsó fázisában tudjuk majd ezeket a kicsi mozaikokat összerakni, amikor már kor adatokkal együtt tudjuk jelezni, hogy az itt megtelepedő lakosság milyen környezetben élhetett valaha. Döntően a pleisztocén és a holocén időszakára ugye kell ebben a fázisban koncentrálnunk. Az első mintavételi területünk ez a somlyói pedimenti terület volt. Annyit hadd mondjak el önöknek geológiai alapként, hogy az ABC-tól keletre magasodó Somlyó mintegy 397,7 méter tengerszint feletti magassággal rendelkezik. Egy nagyon szép markáns stratovulkán megjelenését látjuk, amely a miocén időszakában keletkezett, tehát a mátrai vulkanizmusnak tulajdonképpen az eredménye. Itt az előtérben sárgább színnel látható a hegylábi felszín, amelynek tengerszint feletti magassága mintegy 180 és 190 méter, majd pedig a képek is nagyon szépen jelzik, hogy tovább nyugati irányban lépcsőzetesen folyóvízi terasz szinteken haladunk le, teljes mértékben ugye a Zagyvának a fiatal holocén alluviális területére. Magát a régészeti feltárást ugye ezen a területen a hegylábi térszínen tártuk fel. Mint látják, a feladatom döntően az itt látható rétegek térbeli helyzetének rekonstruálása volt, illetőleg, hogy milyen természeti folyamatok játszanak szerepet az egyes üledékek kialakulásánál és a talajok megjelenésénél, milyen éghajlati fázisok voltak lehetségesek, tektonikai hatások ezeken a területeken korábban. A második mintaterületünk a Zagyva alluviumára esik, ez a ABCI Somlyótól tovább haladva nyugatra helyezkedik el. Lehet látni a kivetített képeken, hogy sikerült egy olyan szituációt megfognunk, hogy a AFM 002-es szelvény, ez itt látható egy korábbi öntés területen, tehát itt
patak, mozgások voltak a pleisztocén vagy a holocén időszakában, nagyon termékeny talajjal együttesen. A központi átmeneti zónában tártuk fel az AFM 001-es szelvényt, ami természetesen megint az öntés és réti karakter mutatja, majd pedig folyamatosan emelkedik a térszín, és az AFM 003-as szelvénynél már itt a vörös színek is jelzik a képen, hogy egy magasabb pozícióban elhelyezkedő, valószínűleg ármentes területen kialakult csernozionbarna erdőtalaj és erdőségeket találhattunk. Tehát egy folyópart lejtővel és fent a tetőszintben egy korábbi erdőség helyezkedhetett el. A geológiai szempontból maga az abszissomlyó ugye döntően miocén sztratovulkán, tehát itt a nagyhársasi andezit és andezit tufája építi fel a területet. A sárgával jelzett hegylábi területen, a pedimenten proluviális, illetőleg lejtőüledékek találhatók a pleisztocén időszakából, és természetesen a folyóvízi teraszrendszerek itt az előtérben pleisztocéni fluviális üledékekkel és lejtőüledékkel fedettek. Lent az aluviális terület, mint már említettem, holocén időszakban keletkezett. Elkészítettük a terület lejtőkategória térképét, nagyon szépen markánsan emelkedik ki a sztratovulkán szerkezete, ugye ilyen zöldes, világos zöldes árnyalattal, majd pedig a lépcsőzetesen leereszkedő, ugye hegyláb felszín és a teraszrendszerek. A második mintaterületen, az farkasmajori mintaterületen már említettem ezt a folyamatosan emelkedő ugye, lejtő szakaszt, döntően az látható már a relief térképen is, hogy nyugat felé haladva, dél-délnyugat felé haladva egy kicsit emelkedik, pár méteres szintkülönbségek vannak a területen. Nézzük először az első feltárást, amikor ugye Mónikáik meghívtak erre a kutatásra, a feladatom az volt, hogy kint a terepen próbáljam azonosítani ezeket a különböző negyedidőszaki üledékrétegeket, tehát ezeknek a horizontális, vertikális megjelenését, és természetesen meg kellett adni a kor ugye, adatokat is a későbbiekben. Na most már az első terepi kiszállásnál észrevettük azt, hogy vannak nagyon érdekes jelenségek ezen a régészeti feltáráson. Egyrészt lehet látni, hogy a különböző üledékek ilyen távszerűen jelennek meg, tehát ezt megpróbáltuk, ugye feltettük a kérdést később, hogy ez lokalizált-e, tehát valamilyen medencei szituációt mutat, vagy pedig esetleg nagyobb kiterjedésű, ugye rétegsorról van szó. Annyit elárulok, később igazoltuk ezt a feltételezést, valóban egy lokális, tehát medence jellegű üledék összlet helyezkedik el, és a másik érdekes jelenség volt, hogy megtaláltunk egy szinte derékszögben folyamatosan lépcsőzetesen leereszkedő rétegsort. Ilyet a természet nem produkál, tehát ez minden bizonnyal antropogén eredetű. Lehet látni, hogy fiatalabb üledék rétegekkel van befedve ez az antropogén lépcső, majd pedig megint egy újabb sorozati pleisztocén réteg települ rá. Na most, hogy feltárjuk ugye ezt a területet, elnézést mutatom közben még, hogy a feltárásnál volt 3 szelvényünk, ami egy kontrollszelvény. Bent a régészeti feltárásban az ACC 014-es talajszelvényt tártuk fel. Itt tulajdonképpen egy barna erdőtalajt, és lent mélyebb zónában pedig találtunk egy karbonátos réti öntéstalaj. Ez egy fosszilis talaj. A déli részen egy eróziós árokban csernozionbarna erdőtalaj találtunk, és lent az északi területeken, tehát pár méterrel a feltárás mellett pedig már nem jelentek meg ez a tálszerű képződmények, hanem itt már teljesen más ugye, rétegsort látunk. Tehát még egyszer az 1-es ugye csernozionbarna erdőtalaj Csernozemsz kategóriába sorolható talajtanilag, a 10-es szelvény ez a kambiszol, tehát karbonát maradványos barna erdőtalaj, és a 14-es központi szelvényben láthatjuk ez az eredeti recens talaj, ez pedig a fosszilis talaj. Ugye a fosszilis az karbonátos öntés réti talaj volt, a fluviszol ugye az alsó, a kambiszol pedig a felső talaj szelvényözlet. Nem mennék bele, nagyon részletesen tárjuk fel a talajokat, a FAO 2006-os felvételezési módszertan alapján nagyon sok talajparamétert tudunk megadni.
az mindenképpen látszik a szelvényeken, hogy döntően fluviális eredetű agyag, iszap, homok ugye üledékek kerültek elő, tehát ez mindenképpen azt bizonyítja, hogy a hegylábi területen valaha a zagyva járt. Tehát mindenképpen itt majd a kort kell megfogni, hogy mikor. Bevettünk minden színből ugye mintákat, és megnéztük a szemcsőösszetételi kategóriáknak a megoszlását. Látható, hogy döntően a finom, nagyon finom homok, iszap és agyag frakció az, ami dominál. Itt pedig nagyon szépen lehet látni, hogy még ugye az apró, illetőleg finom homok frakció dúsul fel. Mindenképpen ezek alapján, a vizsgálatok alapján elmondhatjuk azt, hogy ez egy folyóvízi üledékrendszert mutat. A 14-es szelvénynél már segített a Szegedi Tudományegyetem munkatársa Sipos György, ugyanis koradatokra volt szükségünk, ugye OSL mintákat vettünk, és nagyon szépen látható, hogy mintegy 70 000 évtől folyamatosan fiatalodik a rétegsor, bár van egy nagyon erőteljes váltás, körülbelül 37.700 évnél, és itt van tulajdonképpen a fosszilis talaj. Tehát ez valaha egy szárazulati felszín volt, amelyet később az agyba újra elönt, és lerakja ugye folyamatosan az üledés sorozatát. Ezen a területen találtunk meg az antropogén bolygatott területeket, amiben a lépcsőn üledéköszleteket, amiben a lépcsőt is találtuk, tehát ezek körülbelül 37.700, illetve 18.000 éves időtartamra tehető üledékek. Mindenképpen a Würm glaciális periódusában vagyunk, ez nagyon szépen látszik. Egyébként a felszíni formák a régészeti feltárás környezetében ugyanezt a jelenséget mutatják, tehát ilyen tömegmozgásos jelenségek vannak, ami mindenképpen csak periglaciális éghajlatra jellemző. És hadd mutassam még be a alsó feltárásnak az eredménysorozatát. Itt utaltam arra, hogy folyamatosan egy emelkedő lejtőszakaszon vagyunk. Az első, ugye vizes, lápi, öntéses területen látható, hogy karbonátos, ugye öntés réti talajt sikerült feltárnunk, és egyre inkább, ahogy a mélyebb zónák felé haladunk, jelentős méztartalom jelenik meg a szelvényben. A középső területen egy fúrást létesítettünk, itt nagyon szépen látszik ugye az öntés karakter, ez egy réti öntéstalaj, és a legfelső részen pedig már hát ugye feltárt teljes rétegöszletek vannak, amelyek a Csernozems kategóriába sorolhatóak, tehát ezek Csernozem barna erdőtalajok. Vagyis nagyon szépen látszik, egy hajdani lápi mocsári környezet és egy folyóvízi összletnek a megjelenése, egy átmeneti lejtős terület. Mónikáik itt találták meg ugye a 8 cölöpös háznak a szerkezetét, és fent a tető régióban pedig valószínűleg erdők voltak. Ez egy ármentes terület volt, a harmadik katonai felvételezés mutatja ezt a lehetőséget, tehát a víz fölé emelkedett ez a Csernozems kategóriával rendelkező talajfelszín, és maga ugye a terület is. Hasonlóan folyóvízi üledéköszleteket találtunk mindenütt, nagyon finom iszap-agyagöszletekkel és homok öszletekkel. És hát a korban ugye itt mozgunk, ez a Würm glaciális, mint említettem, és lehet látni, hogy folyamatosan ugye változik itt többször az éghajlati szituáció, és természetesen 10.200 évvel ezelőtt már a holocén periódusban járunk, amikor lehetett látni, hogy szinte fekete színű, ugye öntés réti talajok képződtek. Én ennyit szerettem volna elmondani a környezettel kapcsolatban. Akkor folytatnám a feltárás menetével. A lelőhely tapsolja 5-ös számú lelőhelyeket 2005-ben azonosítottuk Kerékgyártó Gyulával, és 2014-ben végeztünk tervásatást a területen. A lelőhely északi területén 8 feltárási szelvényt nyitottunk, ezek különböző nagyságúak, illetve a lelőhelyeket keresztülmetsző árokban pedig 3 metszetet bontottunk ki. Itt a számuk a szelvényekben, illetve árkokban előkerült leleteknek a darabszámait mutatja meg. Az 5-ös szelvényben voltak éppen az égtáj minden irányában tovább bővítettük a szelvényeinket kutatóárkok segítségével, mert itt a humusosodott réteg alatt egy antropogén bolygatottságú talajréteget figyeltünk meg. Itt jól lehet látni a metszetfalon, hogy, amiről már Dobos Anna is beszélt, hogy a
voltak éppen ez az antropogén bolygatottságú rétegsor elkezdődött 36-87 cm mélyen, és 127-220 cm mélyen is folytatódott. Ehhez a jelenséghez hozzákapcsolódott egy lépcsősor. A lépcsősor gondos kivitelezést és tervezést mutatott, mert a lépcsőfokok közel hasonló nagyságúak, és 90 fokos szöget zárnak be egymáshoz viszonyítva. Ez az antropogén rétegsor elsősorban fosszilis csontokat és nagyméretű köveket tartalmazott. Egy-egy kőnek a súlya elérhette a 200 kg-ot is. Egyes kövek felületén munkafelületeket véltünk felfedezni. Ezt a szintet, ezen kívül még ebbe az 5-ös szelvényben még egy leletes szintet azonosítottunk, 30 és 60 cm között, melyben pattintott kövek voltak. Itt láthatjuk még bal oldalt az 5-ös szelvényünket, tehát összesen 2 méter mélyre bővültünk ebben a szelvényben, illetve kutatóárkokban, és 4,5 méter mélységig fordultunk le. Ha megnézzük a jobboldali felvételünket, akkor itt az ároknak az egyik metszetét látjuk, amely keresztül szelte a lelőhelyeinket. Itt 2 leletes szintet figyeltünk meg. Az egyik leletes szint az 170 és 200 cm mélységben jelentkezett, a második leletes szintünk pedig 230 és 250 cm mélységben. Ezek a szintek fosszilis csontokat és pattintott köveket tartalmaztak. Itt a 9-esnek a második leletes szintjét korban hasonlónak gondoljuk, mint az 5-ös szelvénynek az antropogén bolygatott része. Itt a 8-as szelvények, tehát a 8-as, tehát 8 feltárási szelvénynek a vertikális lett eloszlásáról beszélnék, ami voltak éppen jellemző volt az 5-ös szelvény kivételével. Tehát azt figyelhetjük meg, hogy van tehát 6 feltárási szelvényben, ami a lelőhely északi területén helyezkedett el, 30 és 60 cm között oszlottak el a leletek. Ez az adat 254 darab leletegyüttesre vonatkozott. Összesen 1463 darabra tehető a pattintott kő leletegyüttes száma, amit megnéztünk. Itt az oszlopdiagramon jól látható, hogy ebből a gyártási töredékek száma a legnagyobb, illetve a 10 mm-nél nagyobb szilánkok, majd meglepő módon ezt a pattintott kőeszközöknek a száma követi. A pattintott kőeszközök száma 103 darabra tehető. A 103 darabon belül legnagyobb arányban vannak a retusált szilánkok, illetve a vakarók, vésők és a retusált pengék. Itt láthatunk pár darab válogatott eszközt, illetve itt a jobb oldali képen van egy nagyon érdekes, különleges leletünk. Ez egy átkövesedett fából készült bipoláris pengemakő. A pattintott kő leletegyüttes egészére azt mondható el, hogy a tipológiai és a technológiai jellegek alapján az epigravettienbe sorolhatók be, viszont van pár olyan kőeszközünk, archaikusabb szilánkok, illetve fogazott eszközök és orros vakarók, amelyek a középső paleolitikumba, illetve az aranyeszén kultúrába is besorolhatók. Átadnám a szót Szegedi Kristóf Istvánnak. Nagyon szépen köszönöm. A maradék időben akkor szeretnék beszélni a Fellevő Bakolda kutatási eredményeiről. Fellevő Bakoldának ugye idén kezdődtek meg a régészeti kutatásai, ugye a Felső Tarna völgyében található lelőhely igazából nem egyedülálló, mivel 2016 folyamán sikerült még 2 darab valószínűleg egy korhorizontot eltű lelőhelyet találni, a Tófalu, Honvéd, Hamot, illetve a Vécs, Nagyzsadányi, ugye van ugye 2 gyűjtési pontunk is. Maga a lelőhely az Fellevő településtől keletre helyezkedik el, egy észak-déli irányba elég hosszan húzódik, szinte ugye a felszínen a leletek ilyen szőnyegszerűen találhatóak meg, hogy a terembejárások során lényegében az egész területet sikerült bejárnunk. Én átadom akkor rögtön a szót viszont vissza Dobos Annának. Köszönöm szépen. Tehát ugye itt a terembejárások során megint csak a környezeti rekonstrukciós alapokat kellett feltárnunk. Először, és utána ugye ezzel párhuzamosan zajlanak a régészeti
leleteknek a gyűjtései. Mint láthatják, hogy a feldebrői bakoldali mintaterület a Tarna völgyben helyezkedik el. Geológiai szempontból az látható, hogy mintegy 15 méteres relatív magasságú folyóvízi teraszon helyezkedik el ez a felszín, és mindenképpen pleisztocéni, tehát felső pleisztocéni, eolikus lösz és lejtőlöszös térszíneken, ennek előterében pedig pleisztocén és holocén határán keletkezett különböző fluviális üledékek és eolikus anyagok találhatók, és lehet látni, ez a fehéres színben pompázó terület, az már a fiatal holocén alluviális térszínnek a területét mutatja, tehát folyóvízi üledék összletek találhatók. A morfológiai térképen próbáltuk ezt az eredeti szituációt értelmezni, magyarázni, hogy milyen szinteken helyezkedhet el a bakoldal egyes lelőhelyünk. Mindenképpen azt tudom mondani, hogy a völgyünk egy tektonikus preformáltságot mutat, ezt majd a további térképeken is alá fogom támasztani, illetőleg maga a bakoldali terület, ez pleisztocén fluviális, tehát öntés folyóvízi terasz felszínnek a szintjét jelezte számunkra. A feltárt különböző régészeti kutatóárkok is döntően negyedidőszaki öntésanyagokat jeleznek. Ez számomra mindenképpen azt jelzi, hogy ugye a Tarna ezen a szinten járt, tehát korábban itt rakja le az üledék sorozatát, döntően agyag, iszap és homok rétegek találhatóak itt ezeken a területeken. Kelet felé haladva a feltárásunktól keletre látszik ez a lépcsőzetes, ugye, folyamatos morfológiai megjelenés, ami mindenképpen a fiatalabb folyóvízi terasz hagyatéknak a területét mutatja. Próbáltam különböző keresztszelvényeket és hosszzelvényeket készíteni erről a területről. Itt nagyon szépen látszódik, hogy Tarna-Szentmáriánál, amint kilép a középhegységi területről, a Tarna egy szurdokban érkezik meg a területre, tehát kicsi szűk szurdok. Ezt követően viszont a helylábi előtérnél folyamatosan mintegy 200-300 méter széles alluviális területe alakul ki, nagyon érdekes szerkezettel, tehát szélesebbé válik a völgytag, majd pedig itt a bakoldal előtti nyugati részeken lehet látni, hogy középen van egy hosszú észak-déli fennmaradt kis sziget, ez tulajdonképpen egy hajdani, pleisztocéni folyóvízi terasz szint, amelynek a teteje teljes mértékben megegyezik a bakoldal egyes terasznak a szintjével, és lehet látni, ugye a különböző régészeti feltárások ez köré összpontosulnak. A magasság, a relatív magasság, tehát 15 méter, és ezek alapján, ugye, mivel nagyon régen kutatom a bükkajai folyóvízi felszínfejlődést, én azt tudom mondani, hogy pleisztocén 2B számú folyóvízi terasz szinten vagyunk fönn. Ezt természetesen akkor adatok fogják igazából alapjában bizonyítani. A geológiai alapoknál mindenképpen ugye a folyóvízi üledék összletet tudtuk rekonstruálni, tehát folyóvízi iszapos agyag, illetőleg homokos agyag képződmények jelennek meg, kevés lösszel, majd utána pedig közép- és finomszemű homok összlet. A talajprofilt tekintve ez egy fluviszol nemzetközi kategóriában, a hazai megnevezés szerint réti jellegű, ugye humuszos öntéstalaj, vagyis megint arra utalnak ezek az adatok a geológiai feltárásokkal párhuzamosan, hogy valaha a Tarna járt ezen a területen, tehát ezek az üledékrétegek korábban rakódnak le, ezek folyóvízi aktív lerakódásnak a nyomai. Szintén a labor eredmények jelzik a folyóvízi eredetet, döntően az iszap agyag frakció dominanciája az, ami jelentős, nagyon minimális arányban jelenik meg a középszemű homoknak a frakciója. És hát ugye engem érdekelt az, hogy mi is lehet itt a feldebrői területen, hogy van egy hajdani központi ugye, terasz hagyatékunk, amelyen egyébként a feldebrői Boldogasszony templom és kálvária található, és vele szemben ott van ugye a bakoldal. Végül is a választ a különböző katonai felvételezésekben találtam meg. 1700-as években nagyon szépen látszik, hogy a feldebrőtől északra
A tarna tulajdonképpen két ágban folyik. Tehát van egy fő és egy mellékág, és itt már abban az időszakban nagyon szépen markánsan ugye a térképi állomány is jelzi ennek a köztes kis szigetnek, teraszhagyatéknak a jelenítést, és mondom, ennek a teraszszint magassága megegyezik a Bakoldal egyessel. Az 1800-as évek térképi állománya hasonlóan jelzi ezt az állapotot, azzal a különbséggel, hogy a Feldebrőtől északra lévő területeken ugye korábban nagyon távol helyezkedik el a két pataknak a meder hagyatéka, itt viszont az 1800-as években szinte párhuzamosan fut, majd utána válik ketté ugye a vízrendszer. Ez a korábbi vízlefutás, tehát ezeken az új morfológiai térképeken is nagyon szépen követhetőek. És akkor szeretném visszaadni a szót. Köszönöm. Még akkor maradjék időben gyorsan a Bakoldalnak a régészeti kutatásáról. Igazából a Bakoldal elsősorban lelőhelynek a kutatása az nem is a régészetnek, hanem a paleontológiának az oldaláról indult meg, hiszen 2011-ben szántás során kerültek először elő mindenféle mamut fosszíliák, illetve társaságukból limnoszétét szilánkok, ezért 2012-ben Gasparik Mihály és csapata ásatást végzett a lelőhelyen, ebből publikáció nem készült, hanem csak egy poszter. Itt 2 mamutnak a maradványait tárták fel, illetve sarki rókának. Az ásatás során előkerültek még limnoszétét szilánkok is, ahogy mondtam. Ezeket Dobosi Viola, illetve Markó András határozták meg, ők ugye Gravettienhez sorolták őket, illetve 3 cölöpjukként értelmezett jelenséget is sikerült Gasparik Mihálynak megtalálnia. Úgy értelmezte azt az egész ugye ezt a jelenséget, amit feltár, hogy ez valamilyen vadásztáborhoz tartozó, ilyen pleisztocén húsdepó vagy ugye húsraktár lehetett. A régészeti kutatás ugye 2016-ban kezdődött meg, pontosabban ugye 2016 tavaszán. Sikerült ugye a lelőhelyen telebejárásokat végezni, és pontosabban 5 darab gyűjtési körzetet sikerült elkülönítenünk, ezek közül az 5-ös, a 4-es, illetve a 3-as egymás közvetlen szomszédságában bizonyultak a legtermékenyebbnek, így sikerült a legtöbb leletet megtalálnunk a felszínen. A leletintenzitásokon mind a lelőhely északi, mind pedig a déli részén a későbbiekben szervényeket nyitottunk. Ezek közül a szervények közül pedig az északi részen 8-as és a 8Y szervény voltak a legtermékenyebbek. Ezekben a szervényekben főleg pattintott kövek, ugye ezek kékkel vannak jelölve, kerültek elő, egy nagyon kevés kerámiait, illetve nagy mennyiségben faszén, viszont konkrét tűzhelyet nem sikerült megfigyelnünk, ugye csak nagy mennyiségű mindenféle ugye faszén maradványt. A vertikális eloszlása nagyon érdekes még a 8Y-nak. Itt azt látjuk, hogy a humuszban igazából nincsenek is leletek, inkább olyan 25 és 60 cm között oszlanak meg, ezért arra tudunk gondolni, hogy ugye a lelőhelyen elkezdődött szántások valószínűleg ugye a kultúrrétegnek csak a felső részét sértették meg, és szinte rögtön kikapták onnan a leleteket ugye a felszínre, magyarán szóval maga a lelőhely nincs nagyon régóta szántva. A lelőhelynek a déli részén nyitottuk meg a 18-as szervényt, illetve korábban ugye ezt a szeptemberi ásatáson, a nyári ásatáson a 7 A, B, C szervényeket, illetve a 17-es. A 18-as talán az egyik legizgalmasabb szervény az egész ásatáson, itt a leletek olyan 30 és 60-70 cm között szóródnak. Így sikerült megfigyelnünk egy tűzhelyfoltot, amiből ugye Dobos Anna USL meghatározáshoz mintákat is vett. Érdekes módon itt a rétegekben a tűzhely felett is kerültek elő nem megégett szilánkok, illetve mindenféle kőeszközök. Ebben arra gondolunk, hogy nyilván ugye több megtelepülésről is lehet szó a lelőhelyen. Egyébként a tűzhelynek a vertikális eloszlását itt látjuk. Igen, és a 18-as szervényben még 130 darab kerámia is előkerült, ezeknek ugye minden ugye rétegből. A szervénynek a felszínén nem találtunk egyébként kerámiát. A pattintott kőanyag az 766 darabból áll, meglepően ugye mind a felszín, mind pedig az ásatásban előkerült köveket együttvéve. Ezeknek nagyon alacsony százaléka, tehát csak 4,4% az azt jelenti, hogy a 37 darab tipológiailag kőeszköznek tekinthető darabunk van. Ugye főleg végsőkről, egy vakaróról, illetve több ugye tompított lamelláról van szó. Itt látjuk a
felszíni, illetve ugye a kékkel jelölve pedig az ásatásból származó kőeszközöknek, ennek a 37 darabnak ugye az eloszlását. Látjuk, hogy a legnagyobb arányban az ásatás során, vagy ugye ezek a kevés eszköz közül ilyen tompított lamellák kerültek elő, illetve vésők. Igazából az előzetes eredményeink alapján úgy véljük, hogy a lelőhely az anyaga összességében az epigravettienhez sorolható, ugye a vésők, illetve a tompított eszközöknek a magas aránya alapján. Mint mondtam, hogy a legtöbb szelvényből kerültek elő faszenek, lényegében mindegyikből, de a 18-asból került elő a legtöbb, ugye én a tűzhelyet is megtaláltuk, illetve a lelőhely kapcsán még ugye a kerámia egy nagyon fontos kérdés, szinte mindegyik szelvényben szintén találtunk, a 18-as szelvény környezetében van egy besűrösödése, így lényegében már több mint 150 darab kerámiát találtunk az ásatási szelvényekben, ez azért érdekes, mivel a felszínen csupán egyetlen egy darab bronzkori kerámiát sikerült találnunk ezektől a szelvényektől déli irányba, és a magakban a szelvényekben nem fedeztünk fel semmilyen beásási nyomot, de fiatalabb őskorra jellemző leletek sem a felszínen, sem pedig a szelvényben nem kerültek elő, illetve más telepjelenségek se. Emiatt a kerámiák kérdésének az értelmezése az biztos, hogy nagyon sok további kutatást igényel majd. És hát nagyon szépen köszönjük a figyelmet! Köszönöm, éppen sikerült az időt tartani. Igyekeztem. Some short question, please. Resume in English. Tudod produkálni? Hát tudom, esetleg elmondja a földről. Főleg nem a régészeti részét. Well, if I would summarize the excavations, first of all, in 2011, some mammoth fossils were discovered, and some excavations were conducted. Then on what side? on here, on the Feldebről Bakol. The second one. Yep, the second one. First I would summarize the Feldebről Bakolda. Then we began archaeological investigations, first of all field surveys. In 2016, we opened some sections where we discovered lithics, charcoal, and some ceramics. We don't know yet how to interpret these ceramics in the sections because there are no typical types of ceramics, and these ceramics are very simple. They are very they show us So no characteristic. it's not a characteristic ceramic, but the lithics on the site, they were very small amount of typologically stone tools, only 4% of the lithics, and we think that this site should be categorized into the epigravettian culture. Upstream site is a bit different. This was a bigger excavation where we should be categorized into gravettian or epigravettian. We still don't know it. There were no ceramics at this site, thankfully. But what should I say? There are several levels. Yeah, there are several levels, and the most interesting thing on this excavation was that in section 5, Mónika Gutay discovered and Dobos discovered some stair-like dug in the section profile. So they interpret this as some kind of pit house or some kind of holding pit. So Thank you.
On the profile of this first site, you show two dates. One concerning the Dryas one, and the second much more older. What this industry is coming in this from this layer of Dryas one? No, the industry come between the 37 and the 18. 37 and 18. So it's not clear for me. These sediments between the two datations contain the archaeological material. So it is a good position for gravity. Yes, this is very interesting because from the typological point of view it seems rather epigravity. But this date is very interesting. So these data are only the framework, yes, and we don't know between the two limits where the artifacts. Sorry, what material was dated? What was dated? OSL dates. OSL dates. and it was very interesting that you can see here, this is a fossil soil profile, and at this top it was a dry surface for many times, and after that a new fluvial sediments appear here, but we can find here man-made activity inside these sediments, and after that then you can see these layers. These are contains, for example, clays silt again, so this is a fluvial again, but this is a recent soil profile for the Földünk glacial period, and this is the fossil one, and it was the surface for men, and they can appear in this territory, and they can do something artificial activities in this territory. So I think it's very interesting because the geological and sedimentary layers or soil section can detect this time that yes, it was very big changes in a climatic situation and geographical situation, and I think that a new anthropogenic activity appeared in this territory at this time. So we have a very new Other comments or close questions? data. I have a comment and question to the organizers. All the Hungarian presentation will be in Hungarian? Not all. Thank you. We ask it to make English diapositives. But the diapositives concern only the titles subject. Köszönöm szépen az előadóknak. A következő előadásra szintén ők fognak vállalkozni. Ez most már a mezolitikum idejébe visz bennünket, egy szintén Tarnavölgyi lelőhelyre, Erke 1-es lelőhelyre. Csak volna megkért, hogy gyorsan mondni már ezt ez az első dió. Ez az első. Igen, tehát angolul egy kicsit megyünk vágom, jó? Akkor elkezdem ezt az előadást én is. Ugye már egy kicsit máskorba lépünk ugye a mezolitikumba, itt Erika számú lelőhely kapcsán. Pár mondatot ugye a magyarországi mezőkutatásról. Kicsit bajban vagyunk, mert ugye a hazai mezolitikum is bajban van abban a szempontból, hogy viszonylag kevés lelőhelyünk van, viszonylag kevés dátummal. Mi még itt Erke kapcsán abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt van tőlünk ugye délre az észak-alföldi mezolit ipar, aminek ugye a Jászberi 1-es lelőhelyről van 3 korodatunk, amelyeket ugye a kagylóból mértek ugye Kertész Róberték, viszont például már a Mester tanárúrék a páli dombok kapcsán kicsit nehezebb helyzetben vannak, mert ott ugye meg ugye szinte mindenféle párhuzam nélküli a lelőhely.
Egyébként később szeretnénk, hogy az erkélynek az eltanyagát összehasonlítani az észak-alföldi mezőlőtiparnak a tipológiai és technológiai képével. Az erkegyhez a legközelebb ugye egy epigravetti ilyen lelőhely van, amit ugye a jászfelső Szentgyörgy szúnyogos, amelyet ugye T-Dobos övi alá ásott meg korábban, illetve a Kertész Róbert, tehát a Jászberény megásott Jászberény egyes lelőhely, ami pedig ugye itt a hazai mezolitikumnak ugye a korai fázisára tehető. Ugye innen voltak ugye radioakarbon dátumok véve, tehát ezért nagyon érdekes az erkegyes lelőhely, mert pont itt a jászsági mezolitikum, illetve ugye a Mátra aljának a mindenféle nyersanyag forrásai között található. Valószínűleg egyébként itt a környezetben további mezőt lelőhelyekre is kell számítani. A Tarna-völgyben 2014 óta végzünk rendszeres terepkutatásokat, egyelőre Tarna-ős és Erk térségében, a már ismert és általunk azonosított epipaletikus és mezolitikus lelőhelyeken. Erk egyes számú lelőhely a Holtarnától kb. 400 méterre található, Tarna-ős Fodortanya Erk egyes számú lelőhelytől kb. 2,4 kilométerre déli irányban helyezkedik el. A lelőhely teljes felületén 250 négyzetméteren rasterhálós felmérést végeztünk. A felszíni lelt anyagnak csak a töredékével végeztünk. A lelt anyagokban voltak korai mezolitikus és késői mezolitikus kőeszközök is. 4 fajta lett eloszlást vizsgáltunk, a lett csoport, a pattintott kőeszköz és a kőnyersanyag lett szóródásokat különítettük el. Itt látható, hogy egy rasterhálón belül a baloldali ábrán a pattintott kőegyüttesek hogyan helyezkednek el. Itt a jobboldali ábrán pedig a leltcsoportokat látjuk, az összes leltet. A kettő egyébként nagyjából átvette egymást. Ez a rasterhálónak csak egy töredékét jelenti, tehát nem végeztük el a 250 négyzetméternek az átnézését. A lelőhelyen a legintenzívebb részeken nyitottuk meg a szelvényeket és a szondákat, összesen 17 négyzetmétert tártunk fel. Itt az első geológiai szondánknak a profilját látjuk, összesen 135 cm mélységig bontottunk ebben a szondában. Itt a leteknek a vertikális eloszlását látjuk, 371 darab lelet került elő ebben a szondában, 30 cm-től egészen 95 cm mélységig szóródtak a leletek. Azt feltételezzük, hogy 85 és 95 cm között található leletek a fentebbi rétegekből lecsúsztak. Itt ezen az ábrán faszén darabokat látunk, illetve tüzelésnyomokat, 50-55 cm és 60-65 cm mélységben. Itt a következő szelvényünk, szondánk látható, az 1-es számú szelvény. Az 1-es számú szelvénynek és a 2-es számú szelvénynek a vertikális lelet szóródása nagyon hasonló. Itt a leletek többsége 30-35 cm-től egészen 66-67 cm-ig jelen van az üledékrétegekben. Itt az az érdekesség az 1-es szelvényünknek, hogy itt a faszenek szőnyegszerűen beterítették az 1-es szelvénynek az alját. Itt a 2-es szelvényünknek a vertikális letszóródása látható, ennek az az érdekessége, hogy 41-43 cm mélységből csillaggal van jelölve a kutyaféle foga, aminek a rádiókarbon koradata 9171 plusz-minusz 46 évre tehető. Itt diagramokat látunk a pattintott kőegyüttesekre, és ezen belül a pattintott kőeszközökre. Az első diagramon azt láthatjuk, hogy a feltárásunkból összesen 629 darab pattintott kő származik, amiből legnagyobb számban a 10 mm-nél kisebb pattintékok voltak. Ezt követően a 10 mm-nél nagyobb szilánkok és a gyártási töredékek voltak jellemzők. Az eszközöknek száma az viszonylag kicsi, kevés, 21 darabra tehető. A 21 darabon belül pedig a szilánkvakarók és a mikrolitok száma volt a legnagyobb arányú. Azt még el szeretném mondani, hogy a pattintott kő nyersanyagoknak majdnem a 90%-a mátravidéki lindoszilicit, és Gyöngyöspata és Gyöngyöstarján térségéből származik ez a nyersanyag.
Itt válogatott kőeszközöket láthatunk, mikrolitokat, trapéz kőeszközöket, mikrobüreneket. Ezek a képtáblák felszíngyűjtésekből és feltárásból származnak. Az előkerült leletek tipológiai és technológiai jellegei, illetve az üledékrétegekben való elhelyezkedésük alapján azt feltételezzük, hogy több időszakra tehető, hosszabb idejű mezolitikus megtelepedés lehetett Erke számú lelőhelyen. Átadnám a szót dr. Dobos Annának. Köszönöm szépen. Az erkély kutatásnál is először ugye a földrajzi alapokat próbáltam feltárni, egyrészt régi katonai felvételezések segítségével. Kiderült, hogy ezen a területen, mint itt látható a mellékelt térképnél, a Mátra előterében helyezkedik el Erk, és itt található a Tarnának a lefutása, amely tulajdonképpen egy nagyon intenzív mederbevágódást mutat a Mátra előterében, és fölötte helyezkedik el, nem annyira látszik, de kiemelkedik pár méteres magassággal a hevesi síknak a területe. Tehát mindenképpen egy holocén aktív bevágódási területen vagyunk, illetőleg itt a térképek jelzik, hogy meanderező, úgynevezett középszakasz jellegű folyóval állunk szemben, és ha még tovább figyeljük meg ezeket a térképeket, kiderül, különösen a mai 10.000-es térképi állomány alapján, hogy ez a terület, tehát az ERK 1-es geológiai szonda, az tulajdonképpen egy olyan területen helyezkedik el, amely egy hajdani folyó kanyarulatban volt, és ez egy lefűződött morotvató. So the situation of the geographical position is it's very interesting because this territory was tectonic. It was a tectonic lines, and that's why Tarna stream was deepened its channel into the sediments, and after that you can see here that this is a meandering channel of the Tarna, and that's why bigger and bigger meandering appear in this territory during the Pleistocene and the Holocene period, and after that we can find in this site an oxbow lake, a remnant of the oxbow lake. It's a very interesting situation. És utána ugye lehet látni a geológiai alapokat, döntően a feltárás környezetében óholocén fluviális üledékeket, illetőleg mellette magasabban elhelyezkedő pleisztocén futó homok területeket találtunk. Rekonstruáltuk a Surfer program segítségével a területnek a morfológiai karakterét, tehát relief térképet, lejtőkategória térképet szerkesztettem, és nagyon szépen látszik ez a sarló alak, tehát a hajdani lefűződő meder maradványnak, kanyarulatnak a hagyatéka, tehát ez mindenképpen egy lefűződő holtár. So we can see in this territory, this is a geological map of this territory, and we can find here Holocene, old Holocene fluvial sediments, and here in the northern part of the section, this is a Pleistocene Aeolic sand formation. So we can find such a territory according to the geographical maps, relief maps and slope category maps or dams, that we have a very special shape for landform in this territory, and this is the older Oxbow Lake, but this is drier today. And in the upper position we have some Aeolic sand dunes around this territory. And this is the situation for the investigated area. So it was the Holocene situation and environment area. As you can see, this is a Tarna. It may be a Tarna, and you can see here the different meandering faces of the channel. And after that, a new Oxbow Lake was cutted from this channel, and this is the remnant of the Oxbow Lake. So, tehát egy nagyon szép ugye, lefűződő folyó kanyarulatok, meandert láthatunk a képen, és ez a szituáció az, amilyen szembeállunk.
Negyedidőszaki üledék vizsgálatokat elvégeztük, ugye felvettük a szondát, itt döntően folyóvízi agyag látható a tetején, majd pedig finomszemű homok, közép és egyre inkább durvuló szemcse arányban a durva folyóvízi homok jelenik meg. Folyamatosan lehet látni, hogy változik azért a kálcium-karbonát tartalom az üledékrétegen belül, döntően a középsőn, ugye 35 és 66 cm mélyen jelenik meg jelentős karbonát tartalom. És lehet látni ugye a pH kategóriát a felső rétegben egy semleges talaj, majd pedig gyengénugos hatás figyelhető meg folyamatosan a talajszelvényben. So we investigated the section of the porphyry sediments, and you can see here this is a fluvial clay, and this is a fluvial fine-grained sand and medium grained sand, and after coarse-grained sand. So as you can see, the sediment was coarser and coarser inside this section, and the calcium carbonate appear in the middle part of this section, and after that you can see the pH value. This is a natural soil, and after weakly alkaline soil. A feltárásban ugye minden összetet megvizsgáltunk, ebben a rétegben 41-43 cm mélységben találták meg azt a kutyafogat, ugye, ami jelzi itt a kort, ez a preborális és borális határán érhetett ez a kutya, ehhez viszonyítottuk utána ugye a koradatokat. Megnéztük a preudenes szemcseanalízissel az agyag mennyiségét, tehát a fizikai talajféleséget, itt mindenképpen homokot, majd laza homok összeteket találtunk, és az aranyféle kötöttségi index nagyon szépen jelzi, hogy a felső, ugye rétegsorban az agyag domináns, majd pedig a ugye, homok és laza homok kategória jelenik meg. So inside this section you can see the changes of the sediment and the grain sand composition. The first is sand, this is a sand again, and this is a loose sand in this territory. And we analyze soil samples in the laboratory. This is the results of a grain size composition, and this shows that this is fluvial sediments from the Holocene period. Tehát egy holocén fluviális üledék összetet találtunk meg a területen, és ezt követően ugye nagyon részletesen felvettük a talajszárvényt, és egy karbonátos öntés réti talaj tárult fel, ami a fluviszol kategóriába tartozik. A mostani Google Earth felvételek jelzik, hogy hajdan ezen a területen valóban volt egy tó, és ennek a peremén helyezkedik el, tehát az Axbolik peremén, tehát a lefűződő holtág peremén található ez a feltárás. So investigated areas here at the boundary of the Axbow Lake. És hát természetesen most ebben nem mennék bele, majd inkább átadom a szót Mónikának. Nagyon részletes talajfeltárásokat végeztünk. So we have investigated a very detailed soil profile based on FAO soil international classification. And after that we can find the fluvisoil. So this territory was under the fluvial activity during this territory. And you can find we investigated soil structure and different layers inside the soil, and genetical soil types and texture, structure, and biological activity, and human-made activity, and carbonates, and so on. So különböző fizikai és kémiai paraméterek felvételezésével kaptuk ezt az adatot. And this is our results. As you can see, this is a Carboniferous fluvial meadow soil, and this is a fluvisoil according to the WRB soil classification system. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy tehát egy hajdani lefűződő kanyarulat, tehát régi tómedernek a partvidékén telepedtek meg, és folyamatosan ugye használták ezt a területet. So it was the lake, and after that this is the Axbow Lake, and you can see here some meandering.
it could be the results of the cutting of the meandering face, and after that the same situation is here. A new oxbow lake appeared inside this territory, and the man was occupied this territory at the edge of the oxbow lake continuously. It was a continuously territory for human activity, and after that we try to analyze times and different climatic changes. Tehát megpróbáltuk az éghajlatváltozásokat nyomon követni koradatok segítségével. At the bottom of this section you can find that this is a coarse sand material. It means that it was a warming situation and a continuous, more intensive fluvial activity. Tehát egy meleg éghajlati szituációt látunk, és folyamatos, hogy elfolyóvízi tevékenységgel. And after that, it was steppe vegetation here. It was a younger Dryas phase in this territory, and the climate will begin cooling and cooling. And after that, between 35 and 50 centimeter layers, it was a boreal phase, and at the beginning of the phase of the Holocene. But the warming situation began in this territory, in the middle part of the section, and after that the climate will warmer and warmer, and we are here in this territory. This is a Holocene, warm and wet condition. Tehát az látható, hogy lent ugye folyamatosan folyóvízi üledék képződik, tulajdonképpen egy kiszáradó hajdani tómedernek, vagy egy lefűződő medernek a hagyatékát látjuk, végezetül pedig egy agyag réteg zárja ezt a sorozatot, és ugye Mónikáik ezekben a rétegekben találták meg a különböző régészeti leleteket. And thank you for your attention. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Köszönöm és az angol összefoglalásokat is. And just summarizing in English, so you can see... Jó volt, It's okay? Sorry. Majdnem azt mondanám, jobb lett volna egyszerre emberül mondani. Tökéletesen mindegy, mert... Így kérték, úgyhogy... Meg magyar tudományban, úgyhogy... Mert így nehezebb igen, tudom. De megoldjuk. Because you said that it's a mix of material. What is the base to distinguish this late Mesolithic elements? The first question. The second question is the question of this dog. It would be, I think, necessary to make a DNA analysis, because you know that is now a big discussion concerning this Pleistocene dogs, and this would be, I think, very interesting problem. From the dates from this dates is very close to the dates, nearly identical to the dates we obtained it from this harpoon from Nadash Badane. And this, of course, this date is early Mesolithic. And it is also interesting that in the 2 or 3 young dates for Jasberin are made carbonates, and I don't believe that there are really late Mesolithic elements in Jasberin. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy láthatóan kevert az anyag, tehát vannak benne korai és késő mezolit típusok. Hogy milyen módon és milyen alapon lehet szétválasztani, ez volt a kérdés. Ezt már mutattam az előadásban, tehát helyszínen jelentkeztek korai, illetve késő mezolit és abban szétválogattuk a feltárásból származó anyagokat. A húszasodott rétegben egyértelműen kiakart helyezkedett illesztőzött kerültek elő, míg az alatta levő rétegekben pedig kezdetlegesebb illeszkedett, tehát azt gondoljuk, hogy nem van mozogott át, hanem a tipológiai jellegű
So the mixed material is on the surface. But according to the observations during the excavation, the younger elements are in the humic levels, and the levels below contains older elements. So what is typologically and technologically, what is difference between these both? És mi a tipológiai és technológiai különbség? So typologically, we could confirm a very strict developing tendency. At the bottom layers, we found some early Mesolithic tools. They resemble the so-called Tardenoisian or Byronian. There is the microliths. In the uppermost layer, we have some very fine microliths, for example, soft terem pointed. So technologically, all cultural building layer has the same so-called micro building technique as typical for all layers. But I think because of this undisturbed situation, which corresponds to the typological consideration, is okay. A másik megjegyzés az a kutyafogra vonatkozott, hogy a kutyafognak a koradata alapján, ez a pleistocén határ lenne, és hogy érdemes lenne DNS vizsgálatot is végezni, mert most a nemzetközi irodalomban egy nagy vita folyik a pleistocén kutyákról, és ez ilyen DNS adatokkal vizsgálják a kutyáknak a hovatartozását. És azt mondta még, hogy a jászberényi dátumok, amik ugye kagylókból készültek, azok valószínűleg túlságosan idősek, azok nem valószínű, tehát hogy azok nem felelnek meg az ipar jellegének. Ez volt a megjegyzésem. Softerian fact is not that late, was basic. A softerian az ugyebár nem késő lesz. Thank you. I think we can continue. Next presentation, it's mine. So it is, I think. Melyiken? Jobbra-balra? Jobbra-balra? Ja, igen. Ott kezdem. Jobbra-balra, ugye? Ez megy előre. Okay. So I think it is not necessary to present the speakers. We summarize the results of our investigations made on Paleolithic sites near Eger. So for starting, you can see that this region around Eger, it's very rich in Paleolithic sites. The dots shows the sites which are known from field surveys. These surveys starting from by Ferenc Legányi in the 30s, 40s of past century. And he was also the discoverer of Shubayuk cave as archaeological site. So you can see that it's rich, and archaeological investigation was made on only on some few sites before our projects. Vértes, László Vértes excavated Eger-kőporos, Ostoros, Rácpa, and Viola Dobosi Demjén hegyes kőbérc.
At that time, and after we started our collaborations and in this region, the reason was the appearance of this raw material. This is a flint of South Polish origin. It is an erratic, Silesian erratic flint found in huge quantity at Andornaktája first one site. And that's why this Polish-Hungarian collaboration started in this region. We excavated 4 sites, and these sites are located on hilltops of both sides of the Eger stream valley, as you can see on the 3D map. So Eger-Kőporos was the earliest known and archaeological known site. It's on the top of the Kőporos hill over this really tough quarry. The site was discovered by the vineyard plantation, and László Vértes excavated in 1948, and he found lithics in the Holocene soil. And that's why he thought that it is a Mesolithic industry with heavy-duty tools. After, in the middle of the 70s, Janusz Kozłowski highlighted that typologically, technologically, it is not a Mesolithic industry. It should be much more older. The revision of the lithic material made by Viola Tedobosi resulted that there are middle paleolithic tool types and upper paleolithic tool types in this assemblage. And that's why Viola Tedobosi concluded to have a transitional industry between the middle and upper Paleolithic. This is a very interesting period in European prehistoric archaeology, because it is the time of coming modern humans in Europe, and the discussion is focused on the question if the upper Paleolithic elements are brought by modern humans, and middle Paleolithic industries are made only by Neanderthals. So from this point of view, Eger-Kőporos is a very interesting assemblage. Our excavation in 2009, we take as main question the stratigraphic situation of the industry. So, because Vértes model was based on the stratigraphic position of the artifacts. So we made some trenches, and our observation was also that artifacts come from the Holocene top level, from this Holocene soil formation. But the interesting question is, if these artifacts and the soil, what is the connection, what is the relation between these two elements? Our Polish colleagues analyzed this problem, and they demonstrated by sedimentological and micromorphological analysis that the sediments on which
the soil was formed is a redeposited sediment. So we tried to date the sediments, and we have this sequence, this chronological sequence by the samplings. So it seems that the redeposition of this sediment was produced during the interplanar glacial time. So between the two, it's the middle of the last glaciation. So from this point of view, from this regard, it is very interesting to pose the question in archaeology that the assemblage is one industry or belongs to different cultural units. And because of this position, so our analysis, archaeological analysis showed us that the assemblage is composed from typical tools of these cultural units, and all these cultural units, we know the chronological position is earlier than the redeposition period of these sediments. So we can conclude that the archaeological material come with the sediments from different positions, and the mixing of all these archaeological record was produced by nature in this interplanar glacial period. And that's why we need further investigation, further analysis in the region of Eger, if we, whether we have, how to say, opener sites of these different cultural units separately and not mixing. So it is the future of this research. So the other side, Eger-Szalok Kővágó, we investigated, is a similar situation. The material, rich material, come from the surface. It was prospected by our colleagues, Sándor Béres is here, and György Salétli. So you can see that the different prospections concern different areas of this huge site. And our investigation focused on the also on the problem of the mixing or integrated assemblage. We have also these different elements. Oh, sorry. These different elements, these foliated tools typical for Salatian, these carinated end scrapers typical for Orignation. The site was categorized by Christian Zandler in his thesis as Salatian because of these foliate elements. So we made also trenches for clarify the stratigraphical position, and in this case we had archaeological material not only at the top, but in the whole sequence. Unfortunately, we could only a very limited place to excavate because of these vineyards, and we made sampling. This complex analysis made by Polish colleagues, and the sedimentology. Micromorphology also demonstrated the redeposited sediment in the site, at the site.
this time we made a thorough search for dating possibilities, and that's why Magdalena Moskal made the wet sieving for charcoal remains, and she also determined these charcoals, and the charcoals come from different depths. So you can see for the dating we selected these two elements: an oak and a pine, a spruce charcoal, and it was very interested, but also it's highlight the problem that the two charcoals coming from the same depth gave different datations. One for the Bronze Age, the oak, and the other one for the Upper Pleistocene. And that's why we observed on the field that there are cracks in the sediments. These are desiccation cracks, so these charcoals could move in the section. So, but because the coniferous is probably Pleistocene species, that's why we could use this datation also to date, to give a chronological position of the redeposition of the sediments. So these Seletian and Aurignacian elements also could be brought by sediments on the location of the site from different positions. So next site is Andonactaia, Zugodülő, but we don't stress international colleagues to pronunciate these Hungarian, horrible Hungarian names, and that's why we use Andonactaia one site, and the site is situated on a top of hilltop, about 200 meter above sea level. The site was discovered and prospected by György lately. He has the material in the vineyard, but we could not excavate in the vineyard, so we excavated just before the vineyard at the edge of this hilltop. Our trenches opened also a stratigraphical sequence, which was very interesting because at the bottom we had some periglacial features, and above these periglacial features we had a paleosoil. And it was demonstrated by the sedimentological and micromorphological analysis by Tomáš Kalický and Anna Budek. So it is a good situation for archaeology because it is not a redeposited material. The material which we analyzed archaeologically come from three different stratigraphical positions. The surface material comes from the elaborate plowed levels, evidently, and in our excavation we observed two levels of these artifacts, but in the archaeological analysis there are no significant difference, typological or technological difference between the two levels. The
whole material show an epi-orination character, and we have only one charcoal samples dated, but the stratigraphical position of this charcoal is below the archaeological material, and that's why for us it's a good news, because the epi-orination in Central Europe is dated around 28, 27, or even 24 in Austria. It is a little bit younger as 30,000. So the undisturbed situation corresponds quite good for this archaeological datation. So, and the fourth site, excavated site, is Andonaktája 2. It's a gyilkos tető. It is a murder in Hungarian. It was very murder for the archaeological excavation, because it was very hard, the sediment. This is understudy, so this is ongoing analysis, and I can summarize only our intentions with the archaeological investigations. So we use a series of trenches for having a cross section of this hilltop to see if the sedimentological situation differ or not. So it seems that it is not different across this hilltop. So we have also a very good situation for sediment. And the archaeological material come from this huge surface. So we have a lot of lithics, but in the trenches we had only a handful of lithic artifacts, and all artifacts come from the plowed levels. So it's also the common problem in this region of Eger with these vineyards and agricultural activities. About the lithic material, we have a lot of pieces, and we can recognize in this assemblage also these units, some Middle Paleolithic units which are common in the region, this macroblade industry which was recognized in this region, so it is a new archaeological unit. It was firstly demonstrated at Kővágó site, and after we had it in at Kőporos and also at Andonaktája. This is this second one. And the orination, the typical orination tools are also present. So in this case, we could not archaeologically demonstrate the separation of the occupations of these different cultural units, but we will see at the end of the analysis. And all the region, it is a very interesting feature that it is the origin of the raw materials. It is this, as you saw in the former presentation, that the region of the North Hungarian range is full of different raw materials. But in these periods, some cultural units are had raw materials from very long distance, and
according to our observations, it is the origination unit which is characterized mainly with very long distance raw materials, and these raw materials coming from South Poland and also from Western Ukraine. So it is also a very perspectively a very good scientific problem. And to summarize, we have 3 sites published. You can see as I presented, and the 4th one will be also published in L'Anthropologie in Paris. And I thank your attention, and I thank all these institutions and colleagues who helped us in our research programs. Thank you. So we will continue this very interesting theme of the Paleolithic sites near Eger and in the Eger-Bükkaya region. We will speak about geoarchaeological and geomorphological investigations. Professor Tomasz Kalicki will give some information about geoarchaeological investigations and different evidence for this territory, how it was developed and what time and so on. And I would like to speak about the general problems, geomorphological situation and the soil situation in this territory. So as you can see, our study area is here in the Bükk Mountains, and this is the Eger-Bükkaya foothill area, which was developed from the Miocene period to nowadays, and this is the double dissected pediment surfaces in Hungary. And as you can see, this is the southern part of the Bükk Mountains inside the Hungarian northern Hungarian mountain ranges. And this territory was dissected by fluvial streams, and you can see the stream's direction is from northwestern towards southeastern direction. So just some information about the geology of the Bükk Mountains, because it's a very interesting problem, you know. The middle part and the center part of the Bükk Mountains was developed not in Hungary, but next to the Adriatic Sea, next to the Croatia, during the Triassic and Jurassic times. So it's very interesting because this is a very special geological structure inside the Carpathian Basin. So this is a very old sedimentary rocks involved this territory. Mainly, for example, Triassic and Jurassic limestones and Jurassic clay slate series, which are metamorphic rocks. And as you can see, in the southern part, we have different colors inside this map, and it means that this territory was developed during the Miocene volcanic activity. But this volcanic activity was
here in Hungary. So this is the original one, but not original one in Hungary in the center part of the big mountains. It's very interesting, I think, in a geological point of view. So we concentrate in this territory where you can see different yellow and yellowish color areas, and we have a special structure here because we have different Miocene rhyolitic tuffs and non-welded and welded rhyolitic tuffs and ignimbrites. This is a welded rhyolitic tuffs and dacite tuffs mainly. And as you can see, we have a special structure because different layers tending from southwestern part to the northeastern part, and they are parallel to each other. So these layers was cutted by a new fluvial system and water system, and as you can see, this new fluvial activity was younger than the Miocene volcanic rocks in this territory. So after that, I would like to speak about the water system inside our study area next to Eger and Andornaktája. You can see different political sites which was investigated by Zsolt Mester, and I would like to tell you that this territory is inside the dissected pediment surfaces, and you know we have a special territory here because we have a higher top of the hills, which was developed during the arid and semi-arid climatic conditions during the Miocene. And after that, we have a lower top of the hills. They was developed at the boundary of the Tertiary and the Pleistocene period. More or less during the climatic changes phases, and it was at 1.8 million years ago. And you know, these surfaces was the basis for a new ancient streams, and for example, we can see here main erosional valley of the Eger stream. And these new streams appear here just at this time. So our water system is very new in this territory, young, this system here. We can see that our different paleolithic sites are at the top of the hill. For example, the first one is here at Újfogástető and at Kővágó Hill, and they are at the top of the older pediment surfaces, which was developed during the Miocene period. And the next one, next to Andornaktája, Gyilkos Hill, soil profile and paleolithic sites, is situated at the top of the younger pediment surfaces. So it was very interesting for me that ancient people come here and look for a very good area for occupied in this territory, and you know, the higher position was very good because there was no floods and it was without different mass movements and so on. So it was a very good territory for them. And after that, I look at the geological situation of this territory, and you can see these purple colors show different Miocene rhyolitic tuff formations in this territory. So it was under the volcanic activity, and we have different layers of rhyolitic tuffs and sometimes dacite tuff in this territory. And we have along slopes Pleistocene slope sediments, and in the alluvium of the Eger stream is characterized by Holocene fluvial sediments. So as you can see, the higher position is the best for man in the Pleistocene period, and
I structured very detailed geomorphological map or relief map, and we can see, for example, that a new water system was cutting down again and again in this territory, and that's why main erosional valleys appeared in this territory, and new erosional or derosional tributaries are in this territory. But it means that the climatic was changes sometimes. For example, when we have erosional activity, fluvial activity, it means that the climatic was warmer and wetter. And when we can find at the top, more or less at the top, the erosional valleys and dells, it means that this territory was under the periglacial climatic situation. So as Zsolt Mester mentioned this situation inside the soil profile and the sections, paleolithic site sections, yes, at the bottom of the section, yes, we have periglacial climatic conditions, and after that the climate was wetter and warmer, and that's why new different but fluvial and slope sediments appeared in this territory. And you can see the position of three different paleolithic sites here, and after that I created different cross sections and long sections in this territory, and I could find different levels of geomorphological landforms. You can see here, this is the recent Holocene channel of the Eger stream inside Andornaktája, and we have doubled pediment surfaces. This is the older one, and you can see here the lower one is the younger pediment surfaces. And we have a different fluvial terraces because the slopes are like a step formation, so it means it was a new fluvial activity inside the Pleistocene and the Holocene period. And this is the longitudinal sections as well. And after that I tried to analyze based on longitudinal and cross sections different levels of the geomorphological situation and landforms. And I could find that we have a Holocene alluvium, which is very young, and after that we have Holocene fluvial terraces, but it's just 1 or 1.5 meter above the alluvium. And after that you can see that I could detect it different relative height above the alluvium's level, Pleistocene fluvial terraces. So it means that the Eger stream was cutting his channel again and again, deeper and deeper, and new fluvial terraces appeared in this territory. And at the top I could find younger pediment surfaces at 90 meters relative height, and the higher order pediment surface I could find at 100 and 110 meters in relative height above the alluvium. But you know, this is the general situation in the Bükaja foothill area. And I can investigate, for example, Hor stream and Ostrolov stream and Eger stream, and after that I will give some presentation about Tarno Valley as well. And this is the general situation. So we have a different Pleistocene fluvial terraces, and it was very good possibility, and at the tops younger and older pediments for appearance of the man and different paleolithic sites, for example. And I structured slope angle maps. You can see a very detailed information from this territory, and we know nowadays that the older pediment was developed 8 and 5.5 million years ago, and the younger pediment was developed at the boundary of the Pliocene and the Pleistocene.
and it means 1.8 million years ago, and different Pleistocene fluvial terraces inside in this territory. You can see here, here, and this is a new one, and the Holocene alluvium is the youngest. It was formed from 10,000 years ago. And I structured terrain spectrum maps as well. And after that geomorphological investigation, my new point was to detect different soil profiles. As Zsolt Mester discovered different paleolithic sites, we tried to investigate this territory as soil sections. So what is inside the soil and what kind of soil can be appeared during the different geological times. At the two first paleolithic sites, we could find Luvisol and Umbrisol. They are very different soil types, you know, in this territory. The first one, Luvisols, in Hungarian soil categories, means brown forest soils with clay illuviation. So lots of clay inside the soil section, mainly the B soil horizon. And at kőporos Paleolithic sites, we have Umbrisol, which is developed as a rock soil mainly, because the base rock is rhyolitic tuff, and it has a very thin layers and soil horizons, and it means that these Luvisols and Umbrissols have a moderate activity for agriculture, for example. And in Andonatájon, at the top of the Gyilkos hill, we could detect Chernozems and in international WRB system, and in Hungarian soil classification system, this is the Chernozem brown forest soil. So it means that this territory was covered by forest in earlier times, and this one too. So you can see some pictures about soil investigations, and I would like to thank for Bence Gábor-Szlapki, who gave me lots of helping for this investigation, as you can see. And we investigated different soil parameters. First, the soil color, genetical soil horizon, soil texture, soil structure, consistence, soil water status, and the appearance of carbonates and the different concentration inside the different soil horizon, and carbonate contents and biological features and man-made materials inside the soil profile. So we have a very detailed description about these soil profiles. As you can see, the first one is Luvisol and the second one is Umbrisol. And I don't want to speak about a lot about these soils, because the origin is the most important. I think that, for example, the first section or soil profile was developed by the fluvial activity, but it's a old section. And we have, as you can see, clays, fluvial clays inside these soil profiles, and it has a moderate soil structure and, for example, a hard and slightly hard consistence inside the soil, and the soil color was very dark brown or grayish brown, and after that yellowish brown towards the bottom of the soil profile. And as you can see here, we have no calcium carbonate, mainly inside these soil horizons. And the next one is aero-based soil. As I mentioned, the basic soil is rhyolite tuff, weathered or frosted rhyolite tuff, and after that we have just maybe 1 meter thick different soil horizon inside this soil profile. And as you can see,
this is a dark brown color, and after that they are dark yellowish brown and brown soil horizons here. But these different soil horizons contain fluvial clays mainly, and it has extremely hard consistence inside the soil. And we can mention that we couldn't find calcium carbonate inside the soil profile because the basic soil is rhyolitic tuff. And you know, this is acid pH value in this territory, and without a carbonate concentration inside this aerobase soil. And the next one at Gyilkos Hill, the first is number S1 soil profile. As I mentioned, it was Czernozem's and Hungarian Czernozem brown forest soil. And you can see OSL dating from Thomas Kalski investigation. The top was 9.6 thousand years ago was developed, and you can see after that these soil profiles developed during the Pleistocene period. And we discovered these soils as well. And the next one too, this is the second soil profile at the Gyilkos Hill, and this is the same type of the soil. So after that, I would like to give words for my colleagues, and thank you for the possibility. Okay, good afternoon for all. I would like to say some words about the geoarchaeological investigation, and it will be on-site studies, because this first part of the presentation was the off-site studies and what we have here. You saw this map with these many points about this excavation of a Paleolithic site, and I would like to present practically only the new one which we study with the geoarchaeological methods. That will be Ardonactalia, Kevago, Koporos, and Andornactalia II. Murder. It will be absolutely new data. Practically, we have these datings 1 week ago. Therefore, Zsolt also don't know this datings. Yeah. Okay. Anyway, we start from the Andornactalia. What we have here. If you're looking on the green side, we see that these are very clay sediments. This is practically 50% of the clay, typical clay sediments. There is the silts and a few little bit coarser sediments. And practically, if you're looking on the organic matter, the organic decrease from the top to the middle of this profile. And then the decrease the organic matter, start the calcium carbonate. Yeah, generally. If you're looking on the stratigraphy, you know that there's a plowing level, there's nothing for the geology. Then we have this buried soil with this dating about 30,000 BP, and then we have the weathering cover in the bottom. What is the interesting, if you're looking macro, as a macro option of this profile, that we have the cracks, and it's filled by the calcium carbonate. There is the important, if you're looking on the processes, which post-depositional processes of this profile. And some words about the micromorphological analysis made by Anna Budek. There is a typical classical methods with the Kubiena box, epoxy resin. Then we have the hardened blocks, and finally we have the thin section. And what we see here, that will be thin section from the buried soil. We have the general, this kind of the traces of initial stage of clay movement near the cracks, and brown fine material without traces of the
clay elevation that we're looking on this buried soil. What more? Generally, this soil have the angular and subangular blocky structure. We have the small channels indicating biological activity and also the elevation processes in these sediments. This clay elevation we observe in another thin section, practically also with this barrier soil from the different thin section. Also, we have these traces of the earthworms in these sediments. It means that really we can say that this is the buried soil, in situ buried soil, with the fragments of decomposed organic matter, and with the charcoal dated C14 on the interplain glacier. If you move to the new Andornactyla, we have these datings. There is a general okay dating, starts from the more or less, this OSL dating, starts from the more or less 40. Then in the middle part we have the 25, more or less. And in the upper part we have this Holocene. Probably there is the plugging level with this very young date. That's only a few words about that. I hope that we make the next step with the discussion with Zsolt, with Janusz and other people who work on this profile. What we say as a paleogeographical conclusion. First, we have the traces of ice wedges. And there is the interesting because there is the cold stage before the formation of this soil. This calcium carbonate we have in the ice wedges, and probably this filling of these wedges with by the interplain glacial soil. Biological activity, and practically we have this interplain glacial Cambi soil, brown soil. If you're looking on the Hungarian classification, is the Chernozem. Why? I don't know. You know why. Okay. And if practically all this sediment is covered by the slope deposits during the last glaciation. Then Kevago, my lowest key site, with these two practically profile, with this profile and mixed practically all what do you want on this. If you're looking on the artifacts, if you're looking on the C14 dating, you're looking also on the sediments, because if you're looking on this sediment more carefully, we have this kind of sedimentation, a little bit less clay. This is more or less 30% of clay sedimentation, and we have these two datings. Theoretically, this is in the higher position, and that means that is this flowing level, and there is the more or less better. But generally, if you're looking on also on this micromorphological, we have the iron nodules with the clay coatings, and we have also root remains, excrements, and so on. And also with the weak developed clay also coating another with the minerals, the ground mass that is not so important. And also if you're looking on this conclusion, first of all is the lack of buried soil. It means that the colluvial sediments, that is the most important. Also the traces of biological activity in all profile, that means the all profile that is practically this colluvial sediments was changed by the pedogenic processes, probably during the Holocene. Distinct traces of clay elevation in thin section is also that is probably this clay elevation during the Holocene. And charcoals dated more or less about this date, but also on this Holocene C14 datings. If you compare these two profiles, what is the interesting that both in both profiles we have the salifluction movement, traces of salifluction movement, and we can connect that with the
last glaciation. And then we have the copperage, and if you're looking at the sediments, it is also less clay sediments. In this profile, we have these datings, more or less OSL datings, about 30,000. But if you're looking on the outcrop, it is very interesting because we have here the traces of the erosional processes of this on this side. We have this channel or cut, erosional cut, then the second erosional cut, but we have also the ice wedges on this side. And if you make a conclusion, we have also the leg of buried soil, but we have these datings, but we have the very important traces of permafrost, probably from the last glacial maximum. And what is the new on the compared with this another sites? We have the traces of the erosional processes on this site. And finally, if you try to summarize first and second part, it's very general summarizing that we have it is very important. We have the regional environment background offsite studies as a base for paleogeographical and geoarchaeological reconstruction. I hope that in the future we collaborate more closer with Anna and we do much more detail and much more together this conclusion. And then we have we can do the reconstruction of periglacial environment for Paleolithic settlement. Yeah, and there is based mainly on the on-site studies. And finally, we can do the reconstruction of transformation of archaeological site after these settlement phases connected with the morphogenetic and pedogenic processes during the late glacial time and Holocene. And thank you very much. Thank you. We are in time, and some questions or comments. We have 5 minutes before the lunch. So I have one question for you, because you said that there are different found different levels of terraces. My question is, can we expect by these analyses which was the relative distance between the bottom of the valley and the hilltops, because we have in archaeology different periods. And it would be very interesting to see how it was the Eger Valley, because nowadays it is much more higher, much more deeper. Thank you for your question. Yes, it's a possibility. You know, we have last presentation for the next session, and I will speak about development of the, for example, Tarna Valley. And you will see that yes, we have a different places in the fluvial terraces along streams in this territory. For example, along Eger stream or Tarna stream and Port stream or Ostor stream and so on. And yes, we can find the basic level for channels at the relative height too. But for example, my dream to get such a program who can analyze this situation in 3 dimensions. And it could be very interesting. And you know, if we can find the same levels of the geomorphological landforms, yes, we can detect the connection between different steps along the streams. And yes, it means a different political sites possibilities and different possibilities for
human activity and so on. As you could see during the ACT presentation, for example, there in the high position there was a very special archaeological investigation and exploration, and it was a very strong human activity, but it was developed by a very special activity, for example, hunting. But for example, where we are at the level of the alluvial section, for example, we have a very different geological conditions and geomorphological conditions and so on, and that's why very new possibilities, but new human activity. So yes, we have different steps along the valleys, and we can detect and compare these levels in geomorphological point of view. But some of them we need to focus that there is an erosion in the nature. For example, fluvial erosion and mass movements, and during the periglacial period, there was, as Professor Thomas Kalitsky mentioned, different solifluctions, maybe solifluctions, for example, yes, and the formation of ice ridges and cryoturbation and so on. And so the illusion is very interesting questions, but more or less, yes, we can find the same levels, and after that we can analyze this together with the archaeologists, the possibility for pillars for man in the ecological times. This is possible. Thank you. Thank you. A comment for your presentation. For me, it's very interesting to the situation that the key sites to the north, Kővágó, Kőkoros, has colluviums, and the Andronakaya sites have paleosoil. It is also geomorphologically and paleogeographically an interesting question if this northern part was in the interplanning glacial affected by these erosional redeposition processes, and the southern part is different. So for the future. Yeah, yes. Okay. Thank you. If there are no more questions and comments, some information about the lunch. Yes, the lunch will be in the next room. The number is 227, but I will show this room for my colleagues and scientists, and who is inside this conference as a presenter, please come with me. And another colleagues and students have a possibility, a lunch break here. You can get some tea and some biscuits and so on, and students will have you as well. Okay? So thank you very much. Thank you for this presentation. We come back in 1 hour.